Yeah, very good morning to you all. In the last class, we discussed about lightning arresters. What are the characteristics does the lightning arrestor has to possess, and what are the different classifications of lightning arresters? Among which we discussed in detail about expulsion type lightning arrestor and a non-linear surge diverter or non-linear lightning arrestor. Simply, you may call it as valve type lightning arrestor. Okay. Fine. So this is what we discussed in the previous class, explanation and working of these two lighting arresters. You can see here clearly. Is it visible to you all? Yes, sir. Okay, fine. So this dotted line will indicate the static characteristics, volt ampere characteristics exhibited by a nonlinear resistor is represented by this thick line. This dotted line will represent static characteristics, that is for a linear resistor. You may assume for a linear resistor, this dotted line will be representing the volt ampere characteristics, and whereas this thick line will be representing the volt ampere characteristics for a non-linear resistor. Now, why this is called as a non-linear characteristics in the sense, at a certain particular point, if you assume, so at this point, if you consider, this is the magnitude of current, let us say some magnitude of current. For a single magnitude of current, if you observe here, this is the voltage and this is the another voltage value. Now, if you calculate the value of resistance at a certain value of current, let us say ఇక్కడ 1 amp current కి ఇది వచ్చేసి 20 volts ఉంది, సేమ్ 1 amp current కి 25 volts ఉంది, two different if you calculate the amount of resistance here, what is the value of resistance? V by I. So for 20 volts, if you consider V divided by I, that is 20 divided by 1, you will get 20 ohms. For the same value of current, if you calculate the resistance corresponding to the another voltage level, what happens? 25 divided by 1, that will be equal to 25 ohms. That means for a single value of current or for a single current level value, we are getting a different resistance. A non-linear resistor is going to change its resistance, whereas for a static characteristic or for a linear resistor, if you consider, for a single current value, you will get a single value. For a static characteristic, if you observe, for a single current value, you will get a single voltage value. If you current levels. So that is how a linear resistor is having a volt ampere characteristic. Whereas a non-linear resistor will exhibit different resistance values for a single current level based on voltage applied to it. Is it clear? So this is the what's say characteristics exhibited by a non-linear resistor. As if I had already explained in the previous class, that a non-linear resistor will adjust its resistance value. This is a non-linear resistor which is made of thyroid discs. So this is the actual diagram. This top stack of resistor, and these are nothing but spark gaps. We did considered divided spark gaps. So these are divided spark gaps. So this non-linear resistor will exhibit a high resistance
when the line is operating under normal conditions. అంటే లైన్ అనేది దాని రేటెడ్ వాల్యూ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతున్నంత వరకు ఈ నాన్ లీనియర్ రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్ హై రెసిస్టెన్స్. దేర్ బై high resistance ఉండడం వల్ల there will be no charge dissipated through this lightning arrestor. Whenever there is an abnormal condition, rise in potential, then the resistance offered by this non-linear resistor will get decreased. Due to the decrement in the resistance offered by the non-linear resistance, whatever may be the rising charge is there, that charge will get discharged through the non-linear resistor to ground. And the energy which is generated by that increased charge will be dissipated through this divided spark gaps. These divided spark gaps are used in order to increase the length of arc which is going to generate, due to which after completion of the abnormality or after completion of the discharge, due to the incremental length, the arc will extinguish automatically and the system will regain its original state. So this is why this Sir, so voice break expulsion type అవుతుంది. lightning arrestor is complete. Voice break అవుతుందా? అవును సార్. Is it audible now clearly? ఎస్ సార్. So in the last class, we finished expulsion type lightning arrestor and a non-linear or valve type lightning arrestor. Now coming to the last type of lightning arrestor that is there in your syllabus, metal oxide surge arrestor or metal oxide surge diverter. MOA in the short form, it is called as MOA, metal oxide surge arrestor. Actually, it is lightning arrestor which is recently developed, which overcomes all the drawbacks of previous lightning arrestors. So, such as cost. So, in order to construct a valve type lightning arrestor, definitely you have to provide series gaps, thyroid disc, which cost maximum, and further we have to employ a protective casing like that. అన్ని తీసేసి ఓన్లీ ఒక హార్డ్ మెటీరియల్ తోటి లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ metal oxide surge arrestor, within which we will be using zinc oxide or silicon carbide. Zinc oxide ZNO, chemical name for that ZNO, zinc oxide or silicon carbide. So these are the metal oxides that we are going to use here in order to develop or in order to discharge what say the surge particles. Simply stack of zinc oxide discs are connected in between line and ground. No special arrangements are provided here. The intermediate gap in between each and every disc will be acting as divided spark gap. ఒక డిస్క్ కి మధ్యలో ఏదైతే gap, సో ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ అనేటివి ఒక స్టాక్ లో అరేంజ్ చేసి దట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ది లైన్ వేర్ అనదర్ ఎండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ గ్రౌండెడ్ హియర్. Why we are considering this metal oxide means these metal oxides will provide a perfect non-linearity under all circumstances. Under all circumstances in the sense under will provide a perfect non-linearity. Perfect non-linearity ante enti? So here whenever there is a moderate value of potential at the line, this
Sir, Perfect voice break again, non-linearity. sir. So this metal oxides will provide perfect non-linearity. That is the purpose for which we'll be choosing this metal oxide surge arresters or metal oxide lightning arresters. And this Sir, also voice break produce అవుతుంది sir. a smooth. Wow. Your voice break అవుతుంది సార్. Are not able to listen. Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. I think there is a network issue. That is the reason for which you are getting a breakup in voice. Okay, let me hold this mobile in my hand and I will explain it clearly. Fine. Now see here, this zinc oxide or metal oxide will provide a perfect nonlinear characteristics. Perfect nonlinear characteristics that I will show you in the next slide. Why we are going for this zinc oxide or silicon carbide, that means metal oxide lightning arrestor, rather than going to the conventional, that is valve type or expulsion type lightning arresters. Now if you observe this old ampere characteristics, that is shown in the figure B, the characteristics B, the volt ampere characteristics, if you observe it clearly, without lightning arrestor, if this is the rise in potential, the above dotted line is the rise in potential. This one, the dotted line. Now, after applying a lightning arrestor protection, this thick line will be the rise in potential. That means there is a rise. Suppose if you consider this peak value as the crust value, after which there will be a spark over. అంటే ఈ వాల్యూ దాటిన తర్వాత రైజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ అక్రాస్ స్పార్క్ ఓవర్ అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ a transformer here, what I did explained in the previous class, always a lightning arrestor will be connected or equipped in parallel with the equipment which is to be protected. Now here if you assume there is a transformer parallel to which a lightning arrestor is connected. Now what is the main purpose or main motto of this lightning arrestor? It should discharge the additional amount of charge which is raised in the line due to surge without having any effect on the equipment to be protected. ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఈ సర్జ్ వోల్టేజ్ వల్ల ఏదైతే అడిషనల్ ఛార్జ్ వచ్చిందో ఆ ఛార్జ్ అంతా కూడా మాక్సిమం లైటింగ్ అరెస్టర్ గుండా డిశ్చార్జ్ అయిపోవాలి. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ఎ లైటింగ్ అరెస్టర్. నార్మల్ కన్వెన్షనల్ టైప్ లైటింగ్ అరెస్టర్స్ ని యూజ్ చేసామంటే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏమి, దిస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ది సబ్స్టేషన్ విల్ బి హ్యావింగ్ a sustainable value of insulation level or sustainable value of crust voltage. Crust voltage ante em ledu, the level of voltage after which there will be a flashover across the insulation level of the equipment. At a peak value అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు. Maximum bearable value, maximum withstandable value of voltage by an equipment is called as crust value. ఆ విత్స్టాండబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ దాటి వోల్టేజ్ అనేది రైజ్ అయింది అంటే, లైన్ వోల్టేజ్ అనేది రైజ్ అయింది అంటే ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి ఏ ఫ్లాష్ ఓవర్. నౌ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్, if this is the maximum crust value or withstandable value by the equipment, now if you observe at this point, ఏమైంది, the voltage is shooted up from the crust value and then again it is brought down due to the equipment of lightning arrestor. Let me show you here.
sir? Yes. ఉన్నాను క్లాస్లోనే ఉన్నా. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ ఇమేజ్ సో దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ. సార్ ఇవన్నీ పీడిఎఫ్ పెడతారా సార్? పెడతాను. పీడిఎఫ్ ఎందుకురా? చదువుకోవడానికి సార్. మెటీరియల్లో ఉండేటివే కదా ఇవన్నీ, చూసుకోండి. మీకు మెటీరియల్ మళ్ళీ క్లియర్గా పోస్ట్ చేస్తాను, ఆ మెటీరియల్ చూసుకొని సరిపోతుంది. నా సీ హియర్, కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? సార్ Okay. So if you consider this as the crust value of voltage, which equipment will withstand? నేను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను, లైన్, there will be a line and a neutral. There is an equipment to be protected in the system. Let us assume that as an equipment which is to be protected, and this as a lightning arrestor. So lightning arrestor is always connected in parallel with the equipment for which you have to employ protection. Like this. Now this equipment will have a crest value of voltage. Crest value of voltage ante em cheppanu nenu already. Maximum withstandable value of voltage after which there will be a spark over across the equipment. Suppose if the crest value of voltage is some 220 kV for this equipment, ఈ ఎక్విప్మెంట్ కి 220 kV. వోల్టేజ్ క్రస్ట్ వాల్యూ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద లైన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్ టు 220 kV, లేదు if the line voltage is only 110 kV, line is operating at 110 kV, let us assume. Now due to charge distribution or lightning stroke on the line voltage is increased to 220 kV. లైన్ వోల్టేజ్ అనేది 220 kVకి ఇంక్రీజ్ అయిందని అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ క్రస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ 220 kV. దేర్ బై దేర్ విల్ బి నో ఆర్క్ అకర్డ్ అక్రాస్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్. సో ఈ క్రస్ట్ వాల్యూ లోపలే ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్క్ అనేది అక్కడ కాదు. ఎప్పటి వరకు ఈ లైన్ వోల్టేజ్ అనేది 220 kV ఉన్నంత వరకు, 220 kV మాక్సిమం వచ్చేంత వరకు. ఒకవేళ 220 kV దాటిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, దెన్ దెర్ విల్ బి అన్ ఆర్క్ అకర్డ్ అక్రాస్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్. సో ఆర్క్ అక్కర్ అయ్యి ఈ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి.
So that value is called as crust value. Okay. So crust value is maximum withstandable value of any equipment in the system, after which there will be a spark over across the equipment. Fine. Now if you observe here, this red line will indicate the maximum crust value for the equipment. Normal conventional lightning arrestor ని యూజ్ చేసినప్పుడు for a certain duration of time period, what is happening here? The value of voltage is shooted up than the crust value. ఈ క్రస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అంటే పీక్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో విత్ స్టాండబుల్ వాల్యూ, ఆ విత్ స్టాండబుల్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ రైజ్ అయింది కన్వెన్షనల్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల, అంటే అప్ టు ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ బ్రాట్ డౌన్ టు ది నార్మల్ వాల్యూ అండ్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ approximately to the crust value for certain time period due to the lightning arrestor. Now here, due to this rise in potential more than the crust value, there is a chance of getting flashover across the equipment. అంటే కన్వెన్షనల్ లైటింగ్ అరెస్టర్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల స్మూత్ ఆపరేషన్ అనేది జరగట్లేదు. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడైతే లైటింగ్ స్ట్రోక్ అనేది పడుతుందో, పడంగానే ఏమవుతుంది, the voltage level will increase than the crust value for a fraction of seconds, and then again it is brought down to the normal value due to the lightning arrestor. ఒకవేళ లైట్నింగ్ అరెస్టర్ లేకపోతే అది వేరే కదా. ఏమవుతుంది, లైట్నింగ్ అరెస్టర్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ and finally it reaches to the peak value, due to which the insulation level of the equipment will get damaged. Definitely there is a flashover across the equipment, due to which the insulation level of the equipment will get damaged. So lightning arrestor ni pettam kabatti, what is happening here, the voltage level is brought down to the, but here if you observe there is rise in potential more than the withstandable value for some time period. This happens when you employ a conventional type lightning arrestor. అంటే లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ పడంగానే ఇది ఆపరేషన్ లోకి రావట్లేదు. సమ్ సడన్ టైం పీరియడ్ తీసుకొని రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి, సమ్ సడన్ టైం పీరియడ్ తీసుకున్న తర్వాత చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి, హియర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఈస్ షూటెడ్ అప్ దాన్ ది మాక్సిమం విత్స్టాండబుల్ వాల్యూ. So this is in case of a conventional type lightning arrestor. Now coming to the metal oxide lightning arrestor. If you see the characteristics exhibited by a metal oxide lightning arrestor, see here. E point దగ్గర చూడండి. The operation of the lightning arrestor will be done from this instant itself. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచే లైటింగ్ అరెస్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. You can see it clearly from this point. So this is the crust value or the maximum withstandable value of the equipment. Now if you see the operation here, this metal oxide lightning arrestor will come into operation at the very instant of surge voltage, rise in voltage level. So due to which there is no rise in potential of the equipment more than the withstandable value, due to which there is no chance of getting arc across the equipment. This is the major advantage for which we will be choosing this metal oxide lightning arresters rather than the conventional type lightning arresters, until unless there are some special applications. Is it clear? అర్థమైందా? Anyone from the class? Okay.
ఉన్నారా క్లాస్ లో? సార్ ఉన్నాం సార్, బట్ వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ వస్తుంది సార్. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? నేను ఏం చేయగలుగుతాను చెప్పండి? మీ నెట్వర్క్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. నాకైతే ఇక్కడ బాగానే ఉంది నెట్వర్క్, నో ప్రాబ్లం. అందరికి వస్తుంది సార్ వాయిస్ కట్ గా, మాకు కాదు. Okay, so listen it like that itself. I will send this link again for you. ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను మీకు. You can listen all that classes again and again. So this is how a metal oxide lightning arrestor is going to work more efficiently than a conventional lightning arrestor. మెటల్ ఆక్సైడ్ లైట్నింగ్ అరెస్టర్స్ లో మేజర్ గా యూజ్ చేసేది నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి జింక్ ఆక్సైడ్ ఆర్ సిలికాన్ కార్బైడ్, SiC ఆర్ జింక్ ఆక్సైడ్. Okay, fine. Coming to the next slide, you can see here this is the old time characteristics exhibited by a conventional lightning arrestor. Conventional lightning arrestor exhibit చేసే old time characteristics ఇది. అంటే see here, this is the spark over voltage at which there is a lightning stroke on the line or across the or at the equipment which is located in the substation. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ పడింది అని అనుకుంటే, నౌ దిస్ ఈస్ హౌ ద లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది మాక్సిమం విత్ స్టాండబుల్ లిమిట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ది గ్యాప్ హియర్? దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ గ్యాప్ ఫ్రమ్ ది స్పార్క్ ఓవర్ వోల్టేజ్ టు ద క్రస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్. సో ఈ వోల్టేజ్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి ఈ వోల్టేజ్ లెవెల్ దగ్గర రావడానికి ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. సో డ్యూ టు విచ్ దేర్ మే బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అక్రాస్ ది ఎక్విప్మెంట్. టు ఓవర్కమ్ దట్ we will be going for metal oxide lightning arrestor. Now see here, the spark over voltage and the crest value of voltage will be lying approximately equally. There is no much difference in spark over voltage and crest value of voltage. అంటే ఎక్విప్మెంట్ విత్ స్టాండ్ చేసే వోల్టేజ్ కి ఎక్విప్మెంట్ కి అక్రాస్ గా స్పార్క్ అక్కర్ అయ్యే వోల్టేజ్ కి దాన్ని స్పార్క్ ఓవర్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఎక్విప్మెంట్ విత్ స్టాండ్ అయ్యే వోల్టేజ్ ని క్రస్ట్ వోల్టేజ్ అంటాం. వీటన్నిటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా లేదు. అంటే వెన్ ఎవర్ లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ గెట్స్ అఫెక్టెడ్, there will be rise in potential and within a short duration of time period it attains its crest voltage. So fast operation అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. You can see here there is a huge gap in between spark over voltage and crest value of voltage. This is discharge voltage, the voltage at which the line is going to discharge. Discharge voltage తక్కువగా ఉంది ఇక్కడ. So this is the major advantage for which we will be choosing this metal oxide lightning arrestors. Next, coming to surge absorbers. Lightning arrestors is completed. So lightning arrestors are mainly classified into three: expulsion type lightning arrestor, non-linear lightning arrestor, and metal oxide lightning arrestor. Among all of the three, which one is more? Let us
move to the concept. Surge absorber. So what are the lightning? What is the main thing a lightning arrestor is going to do? Just it is going to divert the surge which is created in the line to another path rather than allowing the surge to flow through the equipment which is to be protected. అంటే ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ గుండా చార్జ్ సర్జ్ వల్ల వచ్చే అంటే వోల్టేజ్ రైజ్ వల్ల వచ్చే చార్జ్ అనేది ఫ్లో కాకుండా ఇంకొక పాత్ లో రెసిస్టివ్ పాత్ క్రియేట్ చేసి ఆ పాత్ లో నుంచి డైవర్ట్ చేసేస్తుంది. డైవర్ట్ సర్జ్ డైవర్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైవర్ట్ ద సర్జ్, దట్స్ ఇట్. Whereas here surge absorber, this surge absorber is going to absorb the amount of surge which is developed in the line and get the amount of energy generated by the surge in the form of heat or some losses. Surge diverter ఏం చేస్తుంది? It is going to divert the surge. What I can say, I can give an example for you. Just controlling of traffic అనుకోండి, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్. ఒక సిగ్నల్ దగ్గర if you want to control traffic, what you can do, ఇక్కడ లైట్స్ వేస్తారు, ఆ ట్రాఫిక్ ని ఇటు సైడ్ పంపిస్తారు, ఇటు సైడ్ పంపిస్తారు అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంటారు. వాట్ యాక్చువల్లీ ట్రాఫిక్ to divert the traffic from high traffic area to low traffic area. Just divert చేస్తుంది అంతే. అది సర్జ్ డైవర్టర్ చేసే పని. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైవర్ట్ అంటే ఎక్విప్మెంట్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసే బదులు ఇంకొక లో రెసిస్టివ్ పాత్ క్రియేట్ చేసి ఆ లో రెసిస్టివ్ పాత్ గుండా డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది, అంటే డైవర్ట్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్జ్ డైవర్టర్. అలా కాకుండా ఏదైతే సర్జ్ రైజ్ అయిందో ఆ రైజ్ అయిన సర్జ్ మొత్తం కూడా కన్స్యూమ్ చేసేసుకుంది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్జ్ అబ్జార్బర్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్జార్బ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సర్జ్ విచ్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది లైన్. Instead of discharging or diverting, it is going to absorb and it is going to waste that amount of energy. Now see here, this is a simple arrangement of a surge absorber. Where there is a cylindrical dissipator located and an air-cooled inductor. This red color line will indicate the phase. Surge absorber will be connected in series to the line. Surge absorber అనేది లైన్ కి సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాం. Okay, so I will clearly show you. This is the line. System. Now, if you want to protect the surge absorber is located before the equipment in series to the line. This is the equipment to be protected. This is how a surge absorber is going to locate. Now, due to rise in potential, whenever there is a rise in potential, what happens?
So this is the value of surge which is developed in the line, whereas the normal withstandable value of voltage is restricted to this red line. Let us imagine. So this red line indicates the withstandable level of voltage at which the line can operate. And this blue curve indicates the rise in potential due to the lightning stroke or some disturbance what is created in the system. Let us imagine. What happens here is this air-cooled inductor will develop a magnetic field around its surface due to the rise in potential. ఈ పొటెన్షియల్ రైజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పొటెన్షియల్ రైజ్ వల్ల ఈ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇండక్టర్ ఏం చేస్తే ఎయిర్ కూల్డ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే హియర్ ద అవుటర్ లేయర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. ద అవుటర్ what's a cylindrical layer is also a conducting material which is properly grounded, and this is a coil. What you can imagine this like in the sense as a two-winding transformer. So this is one winding and the dissipator will be acting as secondary of the transformer. Primary of the transformer is air-cooled inductor. Secondary of the transformer is dissipator. Secondary singleton short circuit laga assume chesukovali ikkada. And air will be acting as a medium for magnetic flux. Air is acting as medium for having an iron core on which primary secondary windings are mounted. So this iron core will be acting for, what is the purpose of iron core? It will be acting for medium for passage of magnetic flux. ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ రిలక్టెన్స్ పాత్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రిలక్టెన్స్ హై రిలక్టెన్స్ పాత్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ విల్ ప్రొవైడ్ a low reluctance path, thereby whatever may be the flux set up by the primary will get interact with the secondary. Now same principle ఇక్కడ తీసుకుంటాం. Without core, without iron core, this has the inductor, this same inductor that we consider here in this surge absorber, that will be visualized like this. And the secondary will be like this. A single turn secondary. Single turn ante oka chinna turn pettunnam. Let us imagine. Secondary is short circuited with a single turn. Now here the primary is assumed to inductor, and the secondary is assumed as dissipator. Now what happens when the transformer secondary is short circuited? Whatever may be the energy that is transferred from primary to secondary will be wasted in the form of which loss? Heat. Em loss? Okay, heat and చెప్పేసి అని అన్నారు. Indirectly you had given the answer. Actually, technically speaking,
that energy will be wasted in the form of ohmic loss. I square R loss. అందుకే ఇప్పుడు మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓసిఎస్సి టెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు what you will say, the losses that occurred there are called as core losses అంటాం. ఎందుకు? ఇండక్టివ్ నేచర్ కాబట్టి. అదే షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ చేశారనుకోండి, కరెంట్ మాక్సిమం. షార్ట్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ మాక్సిమం కాబట్టి I square R లాస్ మాక్సిమం గా ఉంటాయి. అంటే that will be ohmic loss that will be liberated in the form of heat energy. Now this inductor is directly connected to line. This inductor is directly connected to line. Until unless the line is operating under normal conditions, this inductor is not developing magnetic flux sufficient enough to transfer energy to the dissipator. ఈ డిసిపేటర్ కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదానికి కావాల్సిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెవలప్ చేయదు. ఎంతవరకు? ఈ లైన్ అనేది నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ లో ఉన్నంత వరకు. At a certain point at which the voltage level of the line increased beyond the normal operating value, then this since it is considered short circuit, the energy will be wasted up in the form. ఈ విధంగా అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ఇండక్టర్ అండ్ దిస్ ఈస్ డిసిపేటర్. నార్మల్ కండిషన్స్ లో ఉన్నంత వరకు, అంటే ఈ రెడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నంత వరకు, ఫ్లక్స్ డెవలప్డ్ బై దిస్ ఇండక్టర్ విల్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది secondary. Thereby, there will be no energy transferred to the dissipator, and thereby there will be no energy wasted in the form of ohmic loss. ఎప్పటి వరకు? Until unless the line is operating under normal conditions. Now whenever there is increase in potential, ఒక లైట్నింగ్ స్ట్రోక్ పడడం వల్ల పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ద ఫీల్డ్ సెటప్ బై పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ద ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ distance also increases. Whatever may be the field set up by the inductor will interact with the secondary, that is dissipator, due to which there will be energy transferred to the dissipator, and whatever may be the energy transferred to the dissipator will be dissipated in the form of heat. అంటే ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు వేస్ట్ అవుతుంది? when the line potential is increased beyond the normal operating conditions. So this is how a such absorber is going to absorb voltage level increase అయిందంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఎనర్జీలో సమ్ పార్ట్ ని వేస్ట్ చేయాలి. ఎంత పార్ట్ ని వేస్ట్ చేయాలి? ఏదైతే ఎనర్జీ రైట్ అయిందో డ్యూ టు సర్జ్, ఆ ఎనర్జీని here in the form of ohmic loss. This is the very simple principle employed by SI. ఇక్కడ ఇండక్టర్, ఎయిర్ కోర్డ్ ఇండక్టర్ కి డిసిపేటర్ కి మధ్యలో ఎయిర్ అనేది మీడియం గా ఉంటుంది, హై రిలక్టెన్స్ పాత్. Operating conditions, whatever may be the flux developed by this inductor must not interact with the dissipator.
దీంతో ఇంటరాక్ట్ అయింది అంటే ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాంతో ఇంటరాక్ట్ కావద్దు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ హై రిలక్టెన్స్ పాత్. హై రిలక్టెన్స్ పాత్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దేని వల్ల వస్తుంది? ఎయిర్ వల్ల. ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ హై రిలక్టెన్స్ పాత్ వెన్ కంపేర్ టు ఐరన్ కోర్. సో దేర్ బై విల్ బి యూజింగ్ ఎయిర్ కోర్. ఎక్కువ రిలక్టెన్స్ ఉండడం వల్ల నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ లో ఈ ఇండక్టర్ ఏదైతే ఫ్లక్స్ డెవలప్ చేస్తుందో దట్ విల్ నాట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది డిసిపేటర్. Thereby no energy will get dissipated under normal operating conditions. Whenever there is rise in potential, the field effect will increase. Field set up by the inductor, and there will be an EMF induced in the dissipator, due to which energy will get dissipated. Since it is short circuit, ohmic loss form lo dissipate avutundi ante. So this is about a surge absorber. A surge absorber is going to absorb the amount of surge which is generated in the system. Next, coming to insulation coordination, next concept. After completion of surge absorber, next concept is insulation coordination. So insulation coordination in the sense, the equipment which is to be protected must have a coordination in insulation level with a protective device which is employed to protect it. అర్థమైందా? ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలి అనేది ఈ ఇన్సులేషన్ కోఆర్డినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ and exactly speaking, the insulation level of the equipment which is to be protected, I am repeating it again, the insulation level of the equipment which is to be protected must be high when compared with the insulation level of a protective device used to protect the equipment. Okay, see here, this is a protective device. Surge absorber is a protective device, and this is a transformer, and the equipment which is to be protected. Let us imagine this as a transformer, that is the equipment which is to be protected. Okay, now the insulation level of this transformer must be high when compared with the insulation level of the surge absorber. This is nothing but insulation coordination. అలా ఉంటేనే ఏమవుతుంది? ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డ్యామేజ్ అయ్యే బదులు దిస్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్ ఫస్ట్. జస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఒకవేళ దీని ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉండి దీని ఇన్సులేషన్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంది అంటే there will be a much stress acting on the equipment to be protected, due to which the equipment will get damaged. This is what an insulation level will explain. ఈ రెండిటి ఇన్సులేషన్ లెవెల్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ నే ఇన్సులేషన్ కోఆర్డినేషన్ అంటాం. ఆ కోఆర్డినేషన్ ని బేస్ చేసుకొని రెండు ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలి. How we will define the insulation level of the system is using BIL, basic impulse insulation level is nothing but a standard insulation level fixed for the equipments based on the rating of voltage at which the equipment is installed.
సపోజ్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకోవాలి, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి బేసిక్ ఇంపల్స్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ సబ్ స్టేషన్ లో ఎక్విప్ చేయాలి. ఆ బేసిక్ ఇంపల్స్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, సపోజ్ ఒక చిన్న డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సబ్ స్టేషన్ లో పెట్టామనుకోండి. అంటే ఏంటి, ఒక 11 kV సబ్ స్టేషన్ లో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టుకుంటే 11 kV ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. 11/440 volts బార్ 230 volts ట్రాన్స్ఫార్మర్ అక్కడ లొకేట్ చేసుకుంటాం. అంటే మాక్సిమం లెవెల్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అట్ విచ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఇస్ 11 kV. కాబట్టి ఆ 11 kV ని సస్టైన్ అయ్యే విధంగా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఆ 11 kV ని విత్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా ఈ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఫర్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్. Now, if you use the same transformer with the same impulse insulation level in a substation where the operating voltage is 110 kV, 110 kV volts range ఉన్న సబ్స్టేషన్ లో సేమ్ ఇంపల్స్ లెవెల్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుపోయి పెడితే ఏమవుతుంది, ఒక కమెంట్స్ చేయడం ఆలస్యం, ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్. That means you have to increase the insulation level of the transformer corresponding to the operating voltage of the line. This is what a basic impulse insulation level standards will give you. అంటే ఒక predefined values అని చెప్పి మైండ్ లో అనుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, 11 kV లో ఈ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ఉండాలి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి. 33 kV తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ఉండాలి. 220 kV తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ prefix the value of insulation level for the transformer, and that is called as BIL standards. All the equipments which are employed in a substation or a transmission line must satisfy the BIL standards. Definitely. Without satisfying the BIL standards, these are not employed in the system. Basic impulse insulation level standards. Okay. Fine. So did you understand about the concept insulation coordination in between the equipment which is to be protected, the coordination in insulation level of the equipment which is to be protected with the insulation level of the equipment which is used to protect it. ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఇన్సులేషన్ లెవెల్, ఏ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఇన్సులేషన్ లెవెల్, వీటి రెండిటికి మధ్యలో ఉన్న కోఆర్డినేషన్ నే ఇన్సులేషన్ కోఆర్డినేషన్ అంటున్నాం. What is the general aim of insulation coordination is the insulation level of the equipment to be protected must be high when compared with the insulation level of the equipment used to protect it. అంటే ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఇన్సులేషన్ లెవెల్ అనేది దేన్ని యూజ్ చేసి అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామో అబ్జార్బర్. సర్జ్ అబ్జార్బర్ అంటే ఏమి, ప్రొటెక్టివ్ డివైస్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏమి, ఎక్విప్మెంట్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్సులేషన్ లెవెల్ మస్ట్ బి హై వెన్ కంపేర్డ్ టు ది సర్జ్ అబ్జార్బర్. This is what insulation coordination is going to explain. So insulation levels అనేటివి BIL యూజ్ చేసి చెప్తాము అంటున్నాను. This figure will indicate the old time characteristics for an equipment on which impulse tests have been carried out. అంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఇన్సులేషన్ లెవెల్ ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే దానిపైన ఇంపల్స్ టెస్ట్ అనేది చేస్తారు అనమాట. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓసిఎస్సి టెస్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు,
లోడ్ టెస్ట్, డైరెక్ట్ లోడ్ టెస్ట్ వేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సమ్నర్స్ టెస్ట్ యూస్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు అనేవి చేస్తాం దేనికి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. అదే విధంగా ఇక్కడ ఒక లెవెల్ ని డిఫైన్ చేయడానికి ఇంపల్స్ టెస్ట్ అనేది క్యారీ చేస్తారు ఆ ఎక్విప్మెంట్ పైన. ఏం లేదు, ఒక ఎక్విప్మెంట్ తీసుకుంటాం, దానికి అక్రాస్ గా దానిపైన ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ వేవ్ ఫార్మ్ పంపిస్తాం ఆఫ్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. See here, number of waveforms you can see. This number of waveforms will represent impulse waves which are applied on that equipment with different magnitudes. So first waveform magnitude తీసుకుంటే తక్కువ ఉంది, second waveform magnitude increase అయింది, third waveform magnitude increase అయింది, like that. Very simple example, if a person is there, in order to guess or in order to find out how much weight does a person can weigh, what we will do, we will simply going on adding the weights on that person. ఒక పర్సన్ నిలబడుకున్నాడు, వాడు ఎంత వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక 10 kgs పెడతాం, వెయిట్ చేశాడు, నెక్స్ట్ ఇంకో 10 kgs, నెక్స్ట్ ఇంకో 10 kgs, నెక్స్ట్ ఇంకో 10 kgs, అలాగే ఏం చేస్తూ పోతున్నాం, వెయిట్ యాడ్ చేస్తూ పోతుంటాం. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఒక పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఇంపల్స్ వేవ్ ఫామ్ ని డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తో ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి అప్లై చేసి ఏ వోల్టేజ్ దగ్గర ఫ్లాష్ ఓవర్ అవుతుంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడాన్నే ఇంపల్స్ టెస్ట్ అంటాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ వోల్ట్ టైమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తారు. See here, this is the withstandable limit of voltage, and this is also the withstandable limit of voltage where the flashover does not occurring at the tail end ఈ పీక్ వాల్యూ తర్వాత ఫ్లాష్ ఓవర్ అక్కడ అయింది అంటే దాన్ని టైల్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అంటాం. ఇఫ్ ద ఫ్లాష్ ఓవర్ అకర్స్ ఆఫ్టర్ ది క్రస్ట్ వాల్యూ దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as tail flash over. If the flash over occurs the equipment, if the flash over occurs before occurs at the exact point of crust value, then it's called as crust flashover. So flashovers are mainly classified into three: tail flash, front. అంటే మాక్సిమం విత్ స్టాండబుల్ లిమిట్ కి రీచ్ కావడానికి ముందే ఫ్లాష్ ఓవర్ అక్కర్ అయింది అంటే దాన్ని ఫ్రంట్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అంటాం. మాక్సిమం విత్ స్టాండబుల్ లిమిట్ తర్వాత ఫ్లాష్ ఓవర్ అక్కర్ అయింది అంటే దాన్ని క్రస్ట్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అంటాం. మాక్సిమం విత్ స్టాండబుల్ లిమిట్ దాటేసిన తర్వాత ఫ్లాష్ ఓవర్ అక్కర్ అయింది అంటే దాన్ని టైల్ ఫ్లాష్ ఓవర్ అంటాం. సో టైమ్ టేకెన్ ఫర్ క్రస్ట్ ఫ్లాష్ ఓవర్, టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ ఫ్లాష్ ఓవర్, టైమ్ టేకెన్ ఫర్ టైల్ ఫ్లాష్ ఓవర్, వీటన్నిటికీ తీసుకుంటే we will define the critical withstandable limit of voltage where the equipment can withstand. The value of level of voltage just below the crest value of flashover voltage is called as critical withstandable level of voltage. In order to define that value, we will be carrying on this impulse test. So this is it. This is about lighting arresters, surge absorbers, and insulation coordination. In the next class, we will discuss about neutral earthing types.